So we'll see some example for the packages, which places we'll go with packages. Okay, so see, this is my transaction table. Okay, so transactions tab is my table name to get stored the what are the transactions you are performing on the bank side. All the transactions get stored in this place. Okay, so see your transaction number, transaction batch ID, transaction ID, okay, transaction type. Okay, so in the transaction types, customer ID, account number. Okay, so these are all my default columns from the for each and every transaction table. So no compulsory details and make details. Okay, so ఈ details loki entry ఎలా వస్తుంది. So if you want to insert that transaction into this table, how that get inserted. So how the code is written by the backend. Okay, so I written some package. Okay, so ikkada transaction see bank transaction generation is my package name. Okay, so here I am checking some like a minimum balance to check the minimum balance. So ఎందుకు మినిమం బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలి. సో నువ్వు విత్డ్రాల్ చేసేటప్పుడు నీకు సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ లిమిట్ ఉంటుంది. సో ఆ లిమిట్ కన్నా ఆ అమౌంట్ అనేది నువ్వు క్రాస్ చేసి నువ్వు విత్డ్రాల్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు గెట్ ది ఎర్రర్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నీడ్ నాట్ టు బి అలో. ఓకే, సో దానికోసం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో ఈ మినిమం ఏంటి కాన్స్టెంట్స్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసుకుందామంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్. సో ఎవరి బ్యాంక్కి ఒక్కొక్క అకౌంట్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నువ్వు దాన్ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు కాన్స్టెంట్స్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటావు. ఓకే, సో తర్వాత సో అప్లై ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈస్ వన్ table, sorry, one procedure. So transaction entry, so is another procedure to get insert the transactions into this table. Okay, so ikkada just I am passing the account number and the transaction type. So either withdrawal or deposit or and amount. So I am passing these three values. The transaction details will automatically generated and get stored in this place. Okay, so here I am performing the wait procedure. We need to pass amount as well. So where it is this transaction entry. See, this is your procedure. Okay, transaction entry. So inside this you will pass the parameters. What are the parameters we have that you passed here? Okay, so inside this transaction entry process, so I am inserting the data into this table. Okay, so I am inserting the data into this transaction table. Okay, so ela insert chestunanu. So whatever the transaction table is having, okay, I mentioned this all the columns. Okay, I mentioned all the columns. So see ikkada value list ku vachinappudu transaction number enti, it's a sequence number that need to be generated automatically. So I created like a tran underscore sequence is my sequence created. I am calling that sequence in this place. Okay, while inserting the data, it automatically generates some sequence number that will provide that. Okay, so ikkada emotundi p underscore account number, whatever that values you provided to the system, that get captured and stored in this place. అర్థమవుతుందా? సో అలానే ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అది విత్డ్రాలా డిపాజిట్ అనేది నువ్వు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తావు, అది ఇక్కడికి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, అమౌంట్
సో అమౌంట్ ఏమవుతుంది, అమౌంట్ కూడా సో అమౌంట్ కాలంలోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ నీడ్ టు బి ఇన్సర్టెడ్ యాజ్ ఎ పెండింగ్ మోడ్. ఓకే, సో ద ట్రాన్సాక్షన్ నీడ్ టు బి okay, so the transaction need to be inserted as in the pending mode. Then the transaction date you need to capture. So you haven't provided any transaction date information here. So the system, whenever you are performing the transaction date, that gets stored in this place automatically by using this sysdate. Okay, so ఇది ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ వేయడానికి ఒక ప్రొసీజర్. ఓకే, సో ఈ ప్రొసీజర్ని ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ అప్లై ది ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్. సో అప్లై ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో వీ రిటర్న్ సమ్ ప్రొసీజర్ హియర్ అగైన్. ఓకే, సో అప్లై ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈస్ అనదర్ ప్రొసీజర్. సో ఈ ప్రొసీజర్లో ఏం చేస్తామంటే, సో విల్ టేక్ ఆల్ ది పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో విల్ టేక్ ఆల్ ది పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాను, ట్రాన్సాక్షన్స్, అకౌంట్ నెంబర్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, అమౌంట్. Okay, so I'm taking these three fields and whatever the pending transactions. So adi nee pending transactions, everyone they have only one pending transaction. So oka pending transaction e untadi. So you cannot able to perform multiple transactions at a time. So you enti oka transaction aina tarvate you can able to deposit multiple deposits. Like the multiple withdrawal kavachu లేదా deposit withdrawal ఏదైనా కానీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఒకసారి పర్ఫామ్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ని పెండింగ్లో ఉంచి నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేయవు. కంపల్సరీ యూ విల్ సబ్మిట్ ద ట్రాన్సాక్షన్, దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ది అనదర్ ట్రాన్సాక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో అందువలన ఎవ్రీ వన్ దేర్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఆల్ పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఒకరే కాదు కదా ఉన్నది. సో ఎంత చెప్పినా మాన్నారు రావాలా బాబు, టైంకి జాయిన్ అవ్వండి రా తమ్ముడు. ఓకే, సో సెలెక్ట్ అకౌంట్ నెంబర్, ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఆర్డర్ బై ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. సో ఆర్డర్ బై ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ లైక్ పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లైక్ లాస్ట్ 10 days onwards, so you need to prioritize that whatever the last transactions we have, that need to be committed first. సో నీకన్నా ముందు ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరు చేశారో వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ది your transactions, whatever the recent transactions we have, we'll go with for that. అర్థమవుతుందా? సో అందు గురించి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఈస్ ద కర్సర్. సో కర్సర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ఫైస్ ద డేటా ఫ్రమ్ SQL టు PLSQL. సో ఏం చేస్తాం మనం, సెలెక్ట్ క్వెరీని PLSQL రాయాలి అంటే ఇంటూ క్లాస్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పాను, అవునా? సో వీ హ్యావెంట్ యూస్ దిస్ ఇంటూ క్లాస్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. చెక్ చేసుకో. We are using directly as a select query here. So ఇదేం చేస్తానంటే, సో కర్సర్ అనేది ఒక పాయింటర్ వేరియబుల్. సో టుమారో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కర్సర్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, కర్సర్ ఇస్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ డిక్లేర్ సమ్ వర్కింగ్ ఏరియా ఫర్ యూ. ఓకే, సో మనకి 2 types ఆఫ్ వర్క్ ఏరియాస్ ఉంటాయి, ఒకటి SGA, ఒకటి PCA. సో SGA అంటే షేర్డ్ గ్లోబల్ ఏరియా, అంటే అందరికీ కామన్గా వర్క్ చేసే ఒక స్పేస్ ఉంటుంది. సో ఓకే, ఇంకొక ఏరియా ఏముంటుంది అంటే ప్రైవేట్ గ్లోబల్ ఏరియా. అర్థమవుతుందా? PGA, SCA, PCA. సో HGA అనేది షేర్డ్ పూల్ మెమరీ కోసం, అందరికీ షేర్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేసుకునే దానికి ఉపయోగపడుతుంది SCA అని. సో ఈ PGA అనేది ప్రైవేట్ గ్లోబల్ ఏరియా, సో విచ్ ఈస్ యూస్ టు మెయింటైన్ సమ్ ప్రైవేట్ స్పేస్ ఫర్ యూ. అర్థమవుతుందా? సో ప్రైవేట్ స్పేస్ని క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఈ ప్రైవేట్ స్పేస్లోకి, సో వైల్ డిక్లేరింగ్ ద కర్సర్, సో ఇట్ ఆక్యుపై సమ్ ప్రైవేట్ స్పేస్ ఫర్ యూ ఇన్ ద PCA. సో ప్రైవేట్ స్పేస్ లోపల డెడికేటెడ్ ప్రైవేట్ స్పేస్ నీకోసం అలొకేట్ అవుతుంది, అది PGA. ఓకే, సో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్. ఓకే, సో ఫర్ అప్డేట్, సో ఎక్కడైతే ఈ పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో ఆ పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని అప్డేట్ చేయడానికి
నేను లాక్ చేసి పెడుతున్నాను ట్రాన్సాక్షన్స్. So I'm blocking the transactions, whatever the transactions, whatever the account holders we have in this. So I'm blocking that particular transactions in this place. For update. So for update అనేది ఏం చేస్తానంటే it locks the transactions. అకౌంట్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో all the transactions get locked. నువ్వు ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయలేవు. ఓకే, ఇక్కడ లాక్ చేసుకుంటావు. సో వేర్ కరెంట్ ఆఫ్ వేర్ ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్. ఓకే, ఈ కాలం కి మట్టుకే లాక్ చేశాను. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్డేట్ రిమైనింగ్ కాలమ్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఐఎమ్ లాకింగ్ ఫర్ ది టు అప్డేట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట, ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్. ఓకే, ఇది ఈ కాలం కాకుండా వేరే ఏ వాల్యూస్ అయినా నువ్వు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్సర్న్. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇది కర్సర్ ఫర్ లూప్ అంటాను అనమాట. సో కర్సర్ ఫర్ లూప్ అంటే యాక్చువల్లీ ఐ ఫర్గెట్ టు టెల్ ది లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్. ప్రయర్ టు దిస్ ఐ నీడ్ టు కంప్లీట్ దట్ లూప్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, సో ఇది ఒక వేరియబుల్. ఫర్ ట్రాన్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్. సో ఈ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇక్కడ డైనమిక్ గా జరుగుతుంది. సో నువ్వు జస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా దాని డేటా టైప్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో నువ్వు నో నీడ్ టు డిక్లేర్ దిస్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఫర్ ట్రాన్స్ ఇన్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఈ కర్సర్లో ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ ట్రాన్స్ ఇన్ ద కర్సర్ ట్రాన్స్ఫర్ లూప్, ట్రాన్స్ కర్సర్ లూప్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, సో ఇందులో ఉన్న ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్స్ ని తీసుకుని, ఓకే, సో నేను చెక్ చేస్తున్నాను ఐ ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఒక్కొక్కసారి తీసుకొని ప్రాసెస్ చేయడానికి కోసం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇది ఇండెక్స్. టు టేక్ ది 1 by 1 రికార్డ్ విల్ డిక్లేర్ సమ్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఫర్ ఐ ఇన్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఉంటాయి. ఈ స్టేట్మెంట్ లో అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి, ఏదైతే రిజల్ట్స్ వస్తాయో చూసావు. సో ఫస్ట్ రికార్డు ఐ అంటే 1 ఉంటుంది దానికి. ఓకే, సెకండ్ రికార్డ్ అన్నప్పుడు 2. సో రో నెంబర్ వాల్యూస్ ఉంటారు చూసినావు. ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ దేర్ హ్యావ్ దేర్ రో నెంబర్ వాల్యూస్, రైట్? సో ద రో నెంబర్ వాల్యూ విల్ ఈస్ ద పొజిషన్. ఇక్కడ ఒక్కొక్క రికార్డ్ ని తీసుకోవడానికి ఆ రో నెంబర్ వాల్యూ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ట్రాన్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్ టు టేక్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఫర్ ఎవ్రీ రికార్డ్. ఓకే, సో ఈ రికార్డ్ తీసుకున్న తర్వాత సో ప్రతి రికార్డ్ ని చెక్ చేస్తున్నాను. చెక్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ట్రాన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటినీ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు దిస్ వేరియబుల్. ఓకే, ఐఎమ్ అసైనింగ్ ద వాల్యూస్ టు దిస్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇఫ్ ట్రాన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. ఓకే, సో ఇందులో నుంచి నీకేంటి ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అనే కాలం ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇందులో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయో ప్రతిదీ ఇందులో ఉంటాయి, బికాస్ ఐఎమ్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ ఇన్ దట్ వే. Okay, so I trans type equal to D, then so it's a conditional statement. So transaction type deposit అయితే, sorry, debit అయితే, debit, D meaning debit here. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, డెబిట్ అకౌంట్. సో డెబిట్ కోసం ట్రాన్సాక్షన్ ని డెబిట్ చేయడానికి కోసం ఒక ప్రొసీజర్ రాస్తాను, ప్రైవేట్ ప్రొసీజర్. So no need to mention this from as a open code. So public item గా దీన్ని డిక్లేర్ చేయని అవసరం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ దట్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ లాజిక్స్ మనకి ఏదైతే ఉన్నాయో, కాన్ఫిడెన్షియల్ లాజిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, దాన్ని విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ ప్రొసీజర్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, విత్డ్రాల్ అయినప్పుడు దానికి డెబిట్ అకౌంట్ అని చెప్పి ఒక ప్రైవేట్ ప్రొసీజర్ డిక్లేర్ చేశాను. ఓకే, ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫర్ దాట్ దిస్ 2 పారామీటర్స్, అకౌంట్ నెంబర్, అమౌంట్ అని చెప్పి పాస్ చేసి ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది పైన చూద్దాం. ఓకే, క్రెడిట్ అకౌంట్లో ఏం జరుగుతుంది, సో ఐఎమ్ పాసింగ్ ది అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. ఓకే, సో ఎల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ డిపాజిట్ క్రెడిట్ కాకుండా, సో డెబిట్ క్రెడిట్ కాకుండా వేరే ఏమున్నా కూడా ఐఎమ్ రిజెక్టింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్. సో చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే, ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ ని అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ ని ఇక్కడ న్యూ స్టేట్ ఈక్వల్ టు రిజెక్టెడ్ అని ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా పాస్ చేసి ఈ ప్రొసీజర్స్ ని కాల్ చేసినప్పుడు సో ఐ విల్ అసైన్ సమ్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ ప్రొసీజర్.
success. So I will show some this procedure first, you can understand better. Okay. So ఇది డెబిట్ అకౌంట్ ప్రొసీజర్. సో ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తున్నాను, ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్, న్యూ బ్యాలెన్స్, ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్. సో ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్ అనేది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్. సో నీకు విత్డ్రాల్ చేసేటప్పుడు నువ్వు 10,000 కన్నా తక్కువ ఉంటే యూ కెనాట్ ఏబుల్, సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది నాట్ పర్మిట్ అనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, నీకు ఎక్సెప్షన్ రైస్ అవ్వాలి. ట్రాన్సాక్షన్ విత్డ్రాల్ చేయకుండా నీకు ఎక్సెప్షన్ రైస్ అవ్వాలి. ఓకే, అది ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ వరాకిల్ రాలేదు అలాంటి. సో దే హ్యావ్ యువర్ ఓన్ రూల్స్. నీ రూల్ నువ్వు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ రూల్ సాటిస్ఫై అవున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు రైజ్ ది ఎక్సెప్షన్. అర్థమవుతుందా? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో సో మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పాను. సో ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ తోటి ఫుల్ కాలేని ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో దానికోసం వీ కెన్ డిఫైన్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్స్. అర్థమవుతుందా? సో వీ కెన్ డిఫైన్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సో ఐ డిక్లేర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ లైక్ ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ అని చెప్పేది ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను. సో ఆ వేరియబుల్ యొక్క టైప్ ఏంటి, ఎక్సెప్షన్, డేటా టైప్. ఎక్సెప్షన్ ఇస్ ద డేటా టైప్. ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ సమ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఎందుకు, కన్సర్న్ రైజ్ చేయాలి కదా. డెబిట్ చేసేటప్పుడే కన్సర్న్ ఉంటుంది, నువ్వు విత్డ్రాల్ చేసేటప్పుడే కన్సర్న్ ఉంటుంది, నీకు డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు ఏం కన్సర్న్ ఉండదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సో నేను ఆ ఎక్సెప్షన్ని ఒకటి డిక్లేర్ చేశాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ చెకింగ్ దట్. సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ది కరెంట్ బ్యాలెన్స్. వాడి దగ్గర కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో ఐ నీడ్ టు టేక్ దట్, ఐ నీడ్ టు పుట్ దట్ ఇన్ టు ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్. Okay, see here. So for that I am taking the select current balance into old balance. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, కరెంట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో I am taking that and put it into old balance column, variable. Okay, it's a variable. Okay, I am taking the data from account info tab. So this is my account table. This is my account table. This is my account table. So I will take the balance from this place, current balance. Okay, if I am performing like 3250 account number transactions, I will take the current balance information from this account. Okay, I will get like 13 rupees here. Okay, so I am assigning that value to old balance. Okay, this is the first balance, first step. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, న్యూ బ్యాలెన్స్. సో న్యూ బ్యాలెన్స్ ఏమవ్వాలి, సో కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో కరెంట్ బ్యాలెన్స్ లో నుంచి డెబిట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డెబిట్ అమౌంట్ ని విత్డ్రాల్ చేయాలి, సో మైనస్ చేయాలి. సో నౌ యూ విల్ గెట్ సమ్ న్యూ బ్యాలెన్స్ హియర్. ఓకే, న్యూ బ్యాలెన్స్ అనేది వచ్చింది నీ దగ్గరికి. సో ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, న్యూ బ్యాలెన్స్ ఓకే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు minimum balance. So the minimum balance has been defined in starting of the balance like 100 rupees. Constant declare chesam chusava, global variable declare chesam. Package specification low, we declare some global variable. So wait, toggle line number 992 low number. Okay, so we declare some CNS minimum balance is 100 rupees. ఓకే, సో నేను చెక్ చేసుకుంటున్నా విత్డ్రాల్ చేసిన నీ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ విత్డ్రాల్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో డెబిట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ డెబిట్ అమౌంట్ అయితే తీసిన తర్వాత సో ఐఎమ్ చెకింగ్ ఫర్ దట్. సో న్యూ బ్యాలెన్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్. అర్థమవుతుందా, న్యూ బ్యాలెన్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, సో ట్రీట్ లైక్ యాస్ ఏ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1000 rupees. ఓకే, సో మినిమం బ్యాలెన్స్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ 500 rupees. Otherwise, take some Excel. Okay, so 1, 2.
Okay, so 10,000 we have in the current balance. Now I am performing the transactions. Okay, tran number and type. Tran amount, tran date. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? So trans account number also we need to maintain ACN customer ID. Okay, so transaction number 1, tran type is withdrawal. Debit. Okay, debit. So I'm withdrawing my balance of 10,000. Okay, so here I'm mentioning like date is 08/02/2022. So amount number 123, account number 123. Trans status is in pending. Trans status అనేది pending లో. So now the transaction get stored in this way. Okay, so transaction ని మనం ఈ విధంగా స్టోర్ చేసి ఉంచుతాం. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్ ఈ విధంగా స్టోర్ చేసినప్పుడు సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని తీసుకొని I will take this all pending transactions. Okay, so I will process one by one record. Okay, one by one record ni ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో all transactions I will take. Okay, then I will process that. Okay, so process చేసేటప్పుడు so I am applying the transaction details in this place. ఎలా చేస్తున్నాను? number 92. Okay, 92 కన్నా ముందు ఏం చేస్తాను? కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ గా ట్రీట్ చేస్తాను. Okay, now maintain some old balance call. Yes. Okay, so old balance equal to current balance. I am making like in this way. So old balance equal to current balance. So ఇక్కడ ఉంది current balance. So ఇది. Okay, so old balance equal to current balance. Assigned in this way in this place. Okay, then what I am performing here. So new balance equal to old balance minus debit amount. Old balance. Okay. I'm making as a new balance. New balance equal to ఏం చేయాలి? Old balance minus debit amount. So what the debit amount we have this. Okay, we have 0 here. Okay, now what I'm checking here, if the new balance is greater than or equal to minimum balance. Okay, so maintain some column as a new minimum balance also in this place. Min balance column. So maintain like 1,000 rupees or 500. So I'm checking this data here. Okay, so new balance is greater than or equal to minimum balance. Okay, so new balance is greater than or equal to minimum balance. False. If it is the false, we need to reject the transaction or we need to cancel the transaction. Okay, so if it is a false, it will go for the statement. If it is success, like greater than or equal to minimum balance, then I'm updating the transaction here. See here, account info tab, set current balance equal to new balance. So ఎప్పుడైతే minimum balance కన్నా ఎక్కువ ఉందో, I'm updating the data into account master table. Okay, so I'm updating that as account master table. So then I am inserting the data. So I am inserting the data by using the
డూ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో ఇదేం జరుగుతుంది, డూ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ అనేది ఇట్ కాల్స్ ది okay, so it call this procedure, it's a private procedure. ఓకే, సో ఈ ప్రైవేట్ ప్రొసీజర్ లో ఏం చేస్తున్నాను, డిపాజిట్ ఉందా, సారీ డెబిట్ ఉందా, న్యూ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు డెబిట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సి, ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ న్యూ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్. ఓకే, సో ఎల్స్ న్యూ అకౌంట్. ఎందుకు, ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు వాడికి ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవు. సో మనం ఏం చేయాలి, అకౌంట్ టేబుల్లోకి ఆయన 1000 రూపీస్ మినిమం బ్యాలెన్స్ పెట్టుకొని అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకొని వచ్చి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ యాస్ ఎ న్యూ అకౌంట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ విల్ మెయింటైన్ సమ్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇది క్రెడిట్, సారీ డెబిట్ గురించి. అలానే క్రెడిట్ అకౌంట్, సో ద ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ని క్రెడిట్ తీసుకుంటాం. సో క్రెడిట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్, న్యూ బ్యాలెన్స్, ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ న్యూ బ్యాలెన్స్ రెండు కావాలి. సో ఇక్కడ చెక్ చేసేటప్పుడు కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ని ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సింప్లీ యు ఆర్ యాడింగ్ లైక్ ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ న్యూ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ యువర్ క్రెడిట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్రెడిట్ అమౌంట్ ని నువ్వు న్యూ బ్యాలెన్స్ గా తీసుకుంటున్నావు. యు ఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఎనీ కండిషనల్ చెక్స్ హియర్. ఎందుకు, విత్డ్రాల్ చేసేటప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, సో దాని గురించి ఏం చేస్తున్నావు, సింపుల్ గా అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లోకి కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ని అప్డేట్ చేస్తున్నావు. సో అకౌంట్ టేబుల్ లోకి నువ్వు కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ని డైరెక్ట్ గా అప్డేట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, తర్వాత డూ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ. సో నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ తోటి ఒక ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ చేయాలి. ఓకే, సో తర్వాత వెన్ నో డేటా ఫౌండ్. సో నేను చెక్ చేస్తాను, ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నీ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని చెక్ చేస్తాను. ఎక్కడ, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో వైల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ద న్యూ కస్టమర్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫెచ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నువ్వేంటి, నాకు 1000 రూపీస్ డిపాజిట్ చేయి అని చెప్పి వితౌట్ అకౌంట్ నెంబర్ నువ్వు నాకు ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ట్రాన్సాక్షన్ స్లిప్ ఇచ్చు. డోంట్ హ్యాపెన్ వితౌట్ అకౌంట్ నెంబర్. మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినాకే చేస్తాం ఇన్ కేస్. సో యూ ప్రొవైడెడ్ సమ్ బ్లాంక్ స్లిప్ టు డిపాజిట్ అమౌంట్ ఇన్ టు మై కేస్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తావు, వీ నీడ్ టు జనరేట్ సమ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఫర్ యూ. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేయాలి. సో ఐ కెనాట్ లూజ్ ద కస్టమర్స్, బట్ ఐ నీడ్ టు క్యాప్చర్ యువర్ న్యూ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ జనరేట్ సమ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఫర్ యూ. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు ఏం చేశాను, ఐఎమ్ చెకింగ్ దిస్ ప్లేస్. సో ఏంటి, అకౌంట్ నెంబరు 123 అని ఏదో ఒకటి వాడు రాసిన ఏదైతే అకౌంట్ నెంబర్ ఉందో ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాను నేను. చెక్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ వోంట్ గెట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇంటూ క్లాస్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇంటూ క్లాస్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వి విల్ గెట్ ది నో డేటా ఫౌండ్ ఎర్రర్. సో నువ్వు సెర్చ్ చేసే వాల్యూ నీకు టేబుల్ నుంచి రాకపోతే ఏం జరుగుతుంది, వి విల్ గెట్ ది నో డేటా ఫౌండ్ ఎర్రర్. సో నో డేటా ఫౌండ్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు okay, it will go for the exception block when no data found. So create a new account info, new account if not found. అర్థమవుతుందా? సో ఒకటికి కొత్త అకౌంట్ నెంబర్ జనరేట్ చేయి. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నాను, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అకౌంట్ అండర్ స్కోర్ ఇన్ఫో ట్యాబ్. ఓకే, సో అకౌంట్ నెంబర్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్. సో వాడికి జస్ట్ అకౌంట్ నెంబర్ని కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ని మటుకు ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కస్టమర్ డీటెయిల్స్. సో నా దగ్గర కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఏం లేవు. సో వితౌట్ లూజింగ్ మై బిజినెస్, జస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సమ్ టెంపరీ అకౌంట్ నెంబర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో ఏదైతే అకౌంట్ నెంబర్ వాటికి మెన్షన్ చేశాడో అదే అకౌంట్ నెంబర్ అమౌంట్ వేసేసుకొని ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాను. ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ఏంటి, ఎన్ అంటే న్యూ. ఓకే, సో డూ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ, అకౌంట్ నెంబర్ పాస్ చేసుకొని ఎన్ తోటి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో చెక్ చేసుకున్నాం అంటే
డెబిట్కి క్రెడిట్కి నేను ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాశాను. రిమైనింగ్ ఏమున్నా కూడా న్యూ ఎల్స్కి వెళ్ళిపోయి న్యూ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు న్యూ అకౌంట్ అని చెప్పి ఇన్సెట్ అవుతాయి ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. సో తర్వాత డెబిట్ అప్లై ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అప్లై ట్రాన్సాక్షన్స్లో ట్రాన్సాక్షన్ని క్రెడిట్ అన్ని తీసుకున్న తర్వాత మనం టు పర్ఫార్మ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ యూస్ దిస్. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏమైనా కన్సర్న్ ఉందా అర్థం చేసుకోవడానికి? ఎక్సెప్ట్ దట్ కర్సర్. ఓకే, సో లెట్స్ డూ సమ్ థింగ్స్ ఇన్ ద లూప్స్. ఓకే, లూప్స్ మీకు ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే so loops will help you to run any statement repeatedly. సో నువ్వు ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ వర్క్ని రిపీటెడ్గా చేయాలి అంటే you will use the loops concept. Okay, it's my mistake actually. So I need to complete this conditional statement, then I supposed to explain that actually. Okay, so we'll finish the conditional statement and loops. If you need, I can explain that program again one more time. Okay. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో విల్ డిస్కస్ సమ్ కండిషన్స్ ఇన్ ద PLSQL. సో ఈ కండిషన్స్ ఎందుకంటే డెసిషన్ మేకింగ్ స్ట్రక్చర్ రిక్వైర్డ్. సో డెసిషన్ ఇలాంటి వాల్యూస్ వస్తే ఇది చేయాలి, ఇలాంటి వాల్యూస్ వస్తే ఇది చేయాలని యూ కెన్ డిసైడ్ యువర్ డెసిషన్స్. అర్థమవుతుందా? సో అందుకోసం అని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ని డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Okay, so decision making structures require that a programmer specify one or more conditions to be evaluated or tested by the program. Okay, along with a statement or statements to be executed. So if the condition is determined to be true, okay, so a condition anedi true ainappudu it perform that action. If it is not determined as a true, it will go for the else statement. Okay, so now check chest. If value is present, do this task. If the value is not present, is go for the another task. అర్థమవుతుందా? సో అలా నువ్వు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకునే దానికోసం విల్ యూస్ ది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఓకే సో విల్ యూస్ ది కండిషన్. ఇఫ్ కండిషన్ satisfies, then provide the solution or provide the value. Okay, so check another condition. So we can put like a case statement. Case statement it will use to check the multiple conditions to provide the multiple values. So multiple conditions check cheskoni either oka values satisfy aina kuda it will provide that value. Okay, multi conditional operator antam. Case statement is a multi conditional operator. So alla em chestamante, so if the condition satisfies, condition 1 satisfies, so I will provide the condition 1 value. Okay, if it is not satisfied, it will go for the second condition. If it is satisfied the condition 2, I will provide the condition 2 value. If it is not satisfied condition 2, and so I will check for the n conditions. Okay, so then I will mention like any else block. So other than this n conditions, if you have any other things, it will go for the else statement. మనకి కేస్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా విల్ పుట్ వెన్ కండిషన్స్, హౌ మెనీ కండిషన్స్ వీ నీడ్ టు చెక్, పుట్ దట్ ఆల్ కండిషన్స్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాస్ట్ గురించి చెప్పాను మీకు. సో క్యాస్ట్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ ఏమున్నాయి, క్యాస్ట్ 1, క్యాస్ట్ 2, క్యాస్ట్ 3. విల్ పుట్ ఆల్ ది రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ 1 by 1 ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలో వాడిని ఏమి ఉంచాలి అంటే ప్రయారిటైజేషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ హియర్. సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ లో సో ఒక క్యాస్ట్ 1 అనేవాడు ఉంటాడు. క్యాస్ట్ 1 ఇట్ మే బి రిజర్వేషన్ కేటగిరీ అండ్ హీ విల్ కమ్ టు ది అదర్ కేటగిరీ యాజ్ వెల్. సో అప్పుడు నువ్వు అదర్స్ నువ్వు ప్రయారిటైజ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లో ఇచ్చావు అనుకో, సో హీ విల్ లూజ్ ద జాబ్. ఎందుకు? అదర్స్ లో వాడికన్నా
వీళ్ళు ఉంటారు. సో ఏమంటారు, మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అదర్స్. సో రిజర్వేషన్ పోయేది, సో ఇట్ మే బి ఏ మెరిట్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, కానీ వాడికి రిజర్వేషన్ వస్తుంది అంటే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద లైక్ కొంచెం మెరిట్ కాకుండా లో ఉన్నా కూడా దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ ద జాబ్ ఫర్ దట్ పర్సన్. సో నువ్వు ప్రయారిటైజేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు అదర్స్కి ఇచ్చావనుకో, సో అదర్స్లో నువ్వేం చూస్తావు, మెరిట్ చూస్తాను. అదర్స్లో ప్రయారిటైజ్ చేసేటప్పుడు మెరిట్ చూస్తావు. ఆ మెరిట్ని నువ్వు ప్రయారిటైజ్ చేసే ఫస్ట్కి ఇచ్చావనుకో, సో యు ఆర్ చూసింగ్ ది బేస్డ్ ఆన్ ది మెరిట్. అర్థమవుతుందా? సో సో ఓకే, సో ఆ మెరిట్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్రయారిటైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సో అలా నువ్వు మల్టిపుల్ కండిషన్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ గో ఫర్ ది ఎల్స్ బ్లాక్. Okay, what are the conditions we need to check that and go for the else statement. Okay, so condition lopala again. Okay, so in general category, so now we have like EBC, economically backward people ki EBC vachindi. Again you are prioritizing in that, so you are taking that as a general. Inside that again you are prioritizing the things in based on the EBC. అర్థమవుతుందా? సో అలాంటి కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఆ కండిషన్ చెక్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తావు, క్యాస్ట్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎక్స్, క్యాస్ట్ ఈక్వల్ టు వై. సో దీస్ ఆర్ ది రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్. దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ది ఎల్స్. ఎల్స్ అంటే అదర్స్కి వచ్చేస్తాను, నువ్వు అదర్స్కి వచ్చు. సో నా యూ నీడ్ టు ప్రయారిటైజ్ దట్. సో అదర్స్ లెక్క వచ్చేస్తాడు. సో అదర్స్ లెక్క వచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ చెక్ ఫర్ ద ఎనీ అదర్ కాలం టు టేక్ ద ప్రయారిటైజేషన్స్ లైక్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్. ఇఫ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ లెస్ దాన్, ఈబీసీ అనేది యాన్యువల్ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకొని ఇస్తున్నాడు. 4 lakhs బిలో ఉన్న వాడిని బ్యాక్వర్డ్ కింద చూపిస్తున్నాడు. సో ఇఫ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ గ్రేటర్ దాన్ 4,000 or less than 4,000, so I will give the first preference for that guy. Else others. అర్థమైందా? సో అంటే ఏం జరుగుతుంది, నౌ ఐఎమ్ ప్రయారిటైజింగ్ లైక్ 2 conditional statements. సో conditional statement లోపల another conditional statement, so meaning nested if statements, nested conditional statement, nested conditional statements. ఒక కండిషన్ లోపల you are checking for another conditional statements. అర్థమవుతుందా? సో I'll take some example in the Excel. No, not in Excel, we'll go with Word. Okay, so I will check the conditions in this way. If okay, so first ఎవరెవరు ఉన్నారో will take that persons. So val1. Okay, it not the else if second condition. So second condition, if cost equal to 5, then L2. Okay, so and so on. Okay, we'll go with the else. So else like వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, సో అదర్స్. సో అదర్స్ అని తీసుకున్నాం. Now I'm performing like in this way. In else block, if annual income less than 4 LP, okay, then EBC person, EBC persons, else. Okay, so else others. So you started like if statement here. If you start with if, we need to use the end if for that. Okay, end if. So this is the if started here, if ended in this place. Now you started another if in this place, you need to close that end if. Okay, so this is the conditional statements. If, else.
Okay, simple. ఒకటే cast check చేయాలి. We'll put like a so cast equal to some x, else others. If you have like multiple conditions, need to check. If else, if else. If else, if else. See, if statement. Else if, else if, else. So ఒక కండిషన్ చెక్ చేసి else కి వెళ్ళాలి అంటే if else. సో మల్టిపుల్ కండిషన్ చెక్ చేయాలంటే if else if else if else. నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ అన్నప్పుడు నెస్టెడ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అన్నప్పుడు ఒక కండిషన్ లోపల మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ని చెక్ చేయడానికి కోసం ఉపయోగించేదేమో నెస్టెడ్ కండిషన్స్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో I want to see some examples here. Take this in this place. ఓకే, సో చెక్ చేస్తాను ఏంటి ఏ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ 3 అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశాను 100. సో ఐఎమ్ అసైనింగ్ సమ్ వాల్యూ టు దిస్ వేరియబుల్. ఓకే, సో చెక్ చేస్తాను ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 దెన్ ఏం చెప్తున్నాను డివిఎంఎస్ అండర్స్కోర్ అవుట్పుట్ పుట్ అండర్స్కోర్ లైన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ 10. సో నువ్వు అసైన్ చేసిన వాల్యూని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను కానీ చెక్ చేసుకుంటున్నాను. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత సో 20 అయితే వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ 20, 30 అయితే 30. సో ఏం చేస్తాను సో దెన్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ లైక్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. సో డివిఎంఎస్ నన్ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఈస్ మ్యాచింగ్ అంటే నువ్వు చెక్ చేసిన కండిషన్స్ ఏది కూడా మ్యాచ్ కావట్లేదు. సో ఏం చేస్తున్నాను అగైన్ డివిఎంఎస్ అండర్స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్స్కోర్ లైన్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఈస్ దిస్. సో నువ్వు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. నీకు ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ దిస్. ఓకే, సో యూస్ ది సెట్ సర్వర్ అవుట్పుట్ ఆన్. Okay, see, none of the value is matching. Okay, so తర్వాత ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ 100. అర్థమవునా? సో ఇక ఏం చేస్తాను కండిషనల్స్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇఫ్ ఇట్ మీన్స్ లైక్ 100 హియర్, okay, else you will go with the 10 in this place directly. Take the value is 10, run this. Now value of a is 10. ఎందుకు ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గో ఫర్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ ఆల్సో అనేది కూడా 10. సో నువ్వు కంపేర్ చేసుకోవడానికి కోసం అంతే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్. Okay, it is displaying a value under this, right? So now I am removing like a equal to, again I am changing this a equal to 100. Simply it will go for the simply it will go for the else block. First condition satisfy avukothe automatic ga so else condition ki if else, if else if else if else. సో ఎన్ని ఎల్స్ ఇఫ్లైనా నువ్వు రాసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ యూ కెన్ పుట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ కండిషన్స్ ఇన్ కేస్ స్టేట్మెంట్స్. అదేవిధంగా ఇక్కడ నువ్వు యూ కెన్ పుట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంది. సో నౌ in this way, so a equal to 10. Okay, so else it will go for the none of the matching, right? So now I am prioritizing that in this way. Okay, so if a is less than 10, then so okay, a is less than 100, then so first I need to prefer that. So dvms underscore output
Okay, ఇక్కడ if start అయినప్పుడు I need to close this end if here. End if. Okay, so a value is less than 100. So none of the value is matching is another statement. Okay, so ikkada check చేస్తాను. So now see ఇక్కడ if statement check చేసుకున్నప్పుడు a equal to 10. So 100 equal to 10 false. It will come to the else block. So now I am verifying this a greater than a less than 100. Okay, so it will check for this. So if it a greater than 100 and less than 100 అనేది తప్పు. సో 100 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది కానీ సో లెస్ దాన్ అవుతుంది కదా సో ఈక్వల్ టు అవుతుంది కానీ సో ఇప్పుడు చెక్ చేశానంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ సో నౌ యూ విల్ గెట్ ది ప్రయారిటైజేషన్ ఫర్ ది ఏ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ సో ఏ వాల్యూ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఇలా అక్కడ మెన్షన్ చేశాను లెస్ దాన్ అని సో ఎల్స్ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ది కరెక్ట్ అవుట్పుట్ none of the value is matching. In the exact value is 100. Okay, so if you want to use this type of conditional statement, we'll use the conditional statements in your programs. Okay, so I will give this example and the table structures for you. Okay, so I need to stop the class. Okay, did anyone having any concern to understand this program? So conditional statement ఇచ్చాను okay loops ఇచ్చేసి కర్సర్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాను okay so 80% of the subject అయిపోయినట్టు we have only 20% of the things so remaining things is triggers collections and as well as bulk collect and bulk bind these four concepts we have left with that okay so cursors and the loops I am going to complete by tomorrow so remaining we have 4 topics we can try to finish in this week. So maybe we need to take some extra class in the weekend. We can try to finish. Okay, so I prepared some more practical things like how I explain these programs now. I prepared some more things for like tomorrow or day after tomorrow. I can explain that programs. So if you really understand this program, so almost you can able to manage up to 60 to 70% of the real-time work. Definitely you can able to manage your work. Okay, so almost medium programs I have written here.